recording. Okay. Right. So today we are going to discuss another important chapter, another important topic when it comes to spreadsheeting and the financial modeling. So today we are going to discuss about the important tools and options in Excel. So basically under this, we are going to discuss some of the tools that is available to you, which you can basically use to enhance the beauty of the models that you would develop. So far, we've been developing several models. So by using the knowledge what you would gather in the today's discussion, you can add some beauty, or you can beautify the models what you develop. So you can add certain buttons to the models what you may develop. So thereby you can basically add some glamour to the models what you may develop. And apart from that, you'll be learning the important options that is available in Excel, that is called the paste special command. So by using this paste special command, you would find that the different things what you may able to perform using the paste special, rather than just copy pasting something, but instead you can do the several things like performing the calculations, in the sense you can add certain things, you can multiply, you can divide. Likewise, you can perform certain financial operations, and even you can change the layout basically. So if you are to transpose certain tables, so in the sense that the tables that is vertically arranged table can be converted to horizontal tables. So likewise, right? So that is another aspect what we are going to discuss in the today's discussion. And also we'll be discussing an important uh, option again. It is called the pivot table. So basically that will help you to analyze the large scale databases, right? So that is going to be the today's discussion. පුරුදු අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් Excel spreadsheet package එකේ තියෙන buttons කීපයක් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියනවා ඒවා tools කියලා. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි develop කරන යම්කිසි model එකකට යම්කිසි color එකක් එහෙම නැත්නම් ලස්සනක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Right? So you would see that in the time to come. You can add some beauty, right? එතකොට යම්කිසි ලස්සනක් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා ඩෙවලොප් කරපු models වලට මේ button සම්බන්ධ knowledge එක භාවිතා කරනවා. ඒත් එක්කම තමයි අපි කතා කරන්න යනවා paste special කියන command එක. එතකොට ඔයාලා දැකලා ඇති දැන්ටමත් අපි යම්කිසි දෙයක් copy කරගත්තට පස්සේ අපි right click කරලා paste කරන්න ගිහපුවාම අපිට නිකන් just paste කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් paste special කියන option එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ paste special වලදී ඔයාට පෙනේ ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒක නිකන් copy කරලා paste කරනවා වෙනුවට අපිට පුළුවන් වෙයි යම් යම් mathematical functions perform කරන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපිට යම් කිසි දෙයක් එකතු කරන්න. නැත්නම් යම් කිසි අගයක් divide කරන්න, multiply කරන්න. මේ වගේ දේවල්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් table එකක තියෙන structure එක වෙනස් කරන්න. අපි හිතමු සිරස් අතර තියෙන table එකක්. ඒ කියන්නේ you have arranged the data in columns. columns වල arrange කරලා තියෙන data ඔයාට පුළුවන් වෙයි paste special භාවිතා කරලා horizontally ඒක paste කරන්න. එහෙම නැත්නම් columns වල තිබුණු දේවල් ඔයාට rows වලට paste කරන්න පුළුවන්. So therefore you are converting the tables from columns are getting converted into rows. ඒක ඔය වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි කතා කරනවා තව එක වැදගත් අංගයක්. ඒක තමයි අපි කියන්නේ pivot tables කියලා. ඒතර මේ pivot tables අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් large scale databases වල thousands record or maybe 10,000 records තියෙන databases data set එකක් බොහොම පොඩි කාලයක් ඇතුළත. So even I would say in seconds you may be able to perform different analysis.
So you would be able to perform different analysis in no time. කොට බොහොම කෙටි කාලයක් තුළ ඔයාලට මේ large scale database එකකින් අවශ්‍ය කරන analysis perform කරන්න පුළුවන්. So whatever the data that you want to extract, you can extract them within seconds. So that is basically the pivot tables. So in the today's discussion, that is what our scope would be. So මේ දේවල් තමයි අපි අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Right? Okay. So with that note, let us move on to the buttons or the tools that is available in your spreadsheet. The first one, we call it the spinner button. So using this button, what you can do? So it says that it represents a button which helps user to increase or decrease the given value at each click on up arrow and on down arrow. So it says that basically using the spinner button, what you can do, you can either increase a particular value that is there in the cell or decrease that value. So the spinner button එකකින් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයිලු යම්කිසි cell එකක තියෙන value එකක් අඩු කරන්නත් වැඩි කරන්නත් අපිට පුළුවන් මේ spinner button එක භාවිතා කරන්න. ඒත් අපි බලමු කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. So let's first see how it works. Right. So let me take an Excel. So in order to get this spinner button, so in your spreadsheet package, you need to have a tab called developer. So the spinner button කියන එක ගන්න නම් මේ developer කියන tab එක තියෙන්න ඕනේ. But if you look at your Excel spreadsheet, by default it does not comes. So ඔයාගේ spreadsheet එක ඔයා අරන් බැලුවොත් සමහර විට මේ developer button එක ඔයාට පෙන්වන්නේ නැති වෙයි. So I think that is the case for most of you. So is that ඔයාලගේ developer button එක තියෙනවද බලන්න. Check your spreadsheet. See whether you have this developer button available with you. Developer tab. Developer tab එක තියෙනවද බලන්න. Amasha, Tamidu, yes. Renuka or Renuka, I don't know. Do you have that spreadsheet? Yes, you have. Huh? You have that, right? Okay. So how about others? Some of you would have. One or two of you. Right. Okay. No one respond. So usually this developer button may not come default, right? So සාමාන්‍යයෙන් default මේ developer button එක එන්නේ නැහැ. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් add කරගන්න ඕන දෙයක්, right? So therefore let me show you, if you do not have this developer tab, how to add that, right? So in order to add that, what you have to do, you have to go to this file. Right, okay, good. If you have it, that's fine. If you do not have, this is how you take. So you need to go to this file and then you need to go to somewhere in the bottom. You can see that there is something called options, right? I access the file and then I went to options. So once you click on that, you can see there is Excel option. There's a dialog box like this. Then you need to go to customize ribbon, right? You need to go to customize ribbon. So once you go to this customize ribbon, you can see that the two tables are appearing over there. So the one is called the main tabs. In the main tab section, if you go down, you would be able to see somewhere over here the developer. You can say in front of that the tick mark is there. So if I just remove that, see what happens. You can see that the developer tab is no longer there.
So in a situation where you do not find this, how you are to add it, that is to go to File, Options, Customize ribbon, and you can put a tick mark over there. So you can put the tick over there. So once you mark the tick, you can say OK, then the developer tab comes. On the developer tab, up. So therefore, in case of your examination, the computer what you may get, so sometimes the developer button may not be there, but no problem, you know how to get them added, right? එතකොට විභාගෙදී ඔයාලට හම්බ වෙන computer එකේ මේ developer button එක නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා දැන් දන්නවා කොහොමද ඒක ගන්න කියලා. ඔයා file ගියා, options ගියා, customize ribbon, main tabs වල පහළට ඇවිල්ලා developer කියන එකට tick එකක් දැන්. Right? Okay. Now let's see how to take this spinner button එක අපි දැන් ගමු. So you can see that in the developer there is option called insert. Under the controls there is option called insert. In that you can see the form controls. In the form controls you would see that the spin button is there. So this is what we call the spinner. So you can see there are different buttons. So out of that you are taking the spin button. So you can click left on that, then you can come to the blank Excel sheet. Then you can draw. You can press left side of the mouse, then you can start drawing. Right? You can simply drag it, and once you drag that, so here it comes the button. Spinner button. Right? So this is what we call the spinner button. You can see that you can click on the up arrow and the down arrow. There is up arrow and down arrow. Right? See whether you could get this. See whether you could draw the spin button. Spin button draw you can right click on that. Even you can change the size. Size could you all draw that? The up arrow, the down arrow. Could you draw that? Okay, good. Right. Now let's see what we can do with this. So as I said, so as the text shows that by using this button, what you can do, you can increase or decrease a given value at each click. Make a click කරනකොට මේ දීලා තියෙන value එකක් වෙනස් වෙන එකලු වෙන්නේ. ඉතින් අපි යම් කිසි cell එක value එකක් සටහන් කරගමු. අපි කියමු ඒක sales unit කියලා. Right? Sales units අපි හිතමු දැන් තියෙනවා 5000ක් කියලා. Right? Now you want to add a button to change this. දැන් මේක තමයි ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඒතර models වල ඔයාලා දකිනවා inputs විදියට inputs ගත්තාම මේ විදියට තියෙනවා අපි හිතමු sales unit කියන්නේ එක input එකක් කියලා යම් කිසි model එකක්. ඒතර ඔයාලට මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ. That is about the manipulation. Then in order to manipulate that, the easiest way is you can add a button. Button එකක් ඔයාලට add කරන්න පුළුවන්. Now what you are going to do, you are going to create a link. So you can go to the button and you can right click on that. Then you can go to format control. So අපි button එකට ගිහිලා right click කරලා මේ format control කියන එක ගන්නවා. So once you take that, you can see there shows the current value, the minimum value, the maximum value, and incremental change. The current value is what we call the value that is existing value. Minimum value කියන්නේ අපිට මේ sales unit වල අවශ්‍ය minimum value එක. ඒකට අපි යම් කිසි range එක තමයි මේක change කරන්නේ 1000 2000 3000 4000 5000 ඔය විදිහට. ඒකට minimum value එක කියන්නේ අපිට යන්න ඕනේ bottom එක. අපි ඒක බිංදුව කියලා තියාගමු minimum value එක. Maximum value අපි හිතමු sales unit අපි 10000 දක්වා වැඩි කරන්න ඕනේ.
incremental change කියන්නේ මොකක්ද? When you click once, what is the change that you would require? ඔයා මේක එකපාරක් ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට මේ value එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ අගය. ඒක ඔයාට සෙට් කරන්න පුළුවන් 1 2 විදියටත් එහෙම නැත්නම් 1000 2000 5000 10000 ඒ ඕන විදියකට ඔයාට සෙට් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපි එක ක්ලික් එකක් දුන්නාම 500 වලින් sales unit වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. So මම ගන්නවා incremental change එක 500 කියලා. current value කියන එක applicable නෑ. ඒක අපි අයින් කරමු. එතකොට අපි set කරන්න ඕනේ minimum value එකයි maximum value එකයි incremental change එකයි most importantly cell link එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනස් වෙන්න ඕනේ cell එක අපි link කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. අපි click කරනකොට වෙනස් වෙන්න ඕනේ cell එකක් තියෙනවනේ. What is that cell? That is the sales unit. So this is the information what you need to set. You need to set the minimum value, you need to set the maximum value and the incremental change and thereby the cell link. ඒ ටික පැහැදිලිද? So this is the very essence. This is all what you have to do. මෙච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ටික පැහැදිලිද? Okay, good. So let's say okay. දැන් අපි කියමු okay කියලා. Right, it was mistakenly taken this as 2 because the current value. So let me change that. So it was by default the current value has come. So let's make the current value 1000 or something. Current value එක මම 1000 වගේ කරන්නම්. ඒක අර කලින් දෙක තිබ්බ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. So say 1000. Okay. Right now it's fine. දැන් බලන්න එක ක්ලික් එකක් දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? So it goes up to 0. So once you click the up arrow, it becomes 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Right. So likewise, you can see that it changed. It goes up to 10,000. So this is what we call the spinner button. So earlier when it comes to the manipulation of the model, what you used to do, you simply go to this particular cell and you manually type something. Now you don't have to do that. So you can simply add a button and you can simply let the user to click this button. So then you can easily modify the data. You can easily manipulate the data. So that's why I told you these tools will basically help you to add some beauty to the models what you may develop. So ඒ නිසා තමයි පුතාලා මම කිව්වේ මේ buttons වලින් මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? අපි හදන model එකකට ලස්සනක් එකතු වෙනවා. නේ? සහ ඒ වගේම convenience එකක්. නැත්තම් කලින් අපිට සිද්ධ වුණා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා යම් කිසි දෙයක් value එකක් type කරන්නේ 5000 5500 විදිහට type කර කර බලන්න. දැන් එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා එක click එකක් දෙනකොට මේක වෙනස් වෙනවා. So that is the convenience what you may get. And as well as it is beautiful, isn't it? So once you add a button, so it adds some beauty to the model as well. So that is the very basic aspect, right? Now let's take another one. Let's say it is sales units we have taken. Let's take sales something like sales revenue, right? Sales revenue. Kilat input එකක් තියෙනවා කියලා අපි ගමු. Sales revenue. And at the moment sales revenue, let's say it is 10,000 or let's say 100,000. අපි හිතමු දැන් sales revenue එක 100,000 තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒකටත් button එකක් add කරගමු. You get that. So you draw it as you used to do earlier. Then you can right click and format content. දැන් අපි හිතමු ඔයාට මේ sales revenue එක වෙනස් වෙන්න ඕන බිඳුවේ ඉඳලා අපි හිතමු 1 million දක්වා කියලා. Right?
බිඳුවේ ඉඳලා 1 මිලියන් දක්වා මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතමු. right? incremental change එක අපි කියමු 100,000 කියලා. එක ක්ලික් එකකට ලක්ෂ ගානේ වැඩි වෙන්න ඕන කියලා අපි කියමු. දැන් සෙල් ලින්ක් එක අර විදිහමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ සේල්ස් රෙවෙනියු එකට ලින්ක් කරන්න. බලන්න අපි සෙට් කරා හරියද කියලා මිනිමම් වැලියු එක 0 මැක්සිමම් වැලියු එක 1 මිලියන් ඉන්ක්‍රිමෙන්ටල් චේන්ජ් එක ක්ලික් එකකට අපි කියව ලක්ෂ ගානේ තමයි සේල්ස් රෙවෙනියු එක වෙනස් වෙන්න ඕන කියලා. සෙල් එකත් අපි ලින්ක් කරා. එහෙනම් කලින් කරපු විදිහමයි දැන් ඒක ඕකේ නේ. අපි කියමු ඕකේ කියලා. See, there's a warning message comes. What is that? The scroll value must be between 0 to 30,000. What is that? So the maximum value what you can go in this spin button is 30,000. Where maximum value කියලා 1 million වලට යන්න බෑ. Where maximum value එකක් විදිහට යන්න පුළුවන් කියලාද 30,000. එතකොට එහෙමනම් අපේ purpose එක loss වෙනවනේ. එතකොට අපිට මේ sales revenue වගේ දෙයකට කොහොමද අපි මේ button එක apply කරන්නේ? Isn't it? So therefore you need to understand that this is one of the limitations of the spin button. Spin button එකේ තියෙන limitation එකක් තමයි අපිට maximum යන්න පුළුවන් 30,000 දක්වා. ඒතර කලින් එකේදී අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ මොකද අපි බිඳුවේ ඉඳලා 10,000 දක්වා වෙනස් කරේ. ඒ කියන්නේ 30,000ට වඩා අඩුයි. ඒක නිසා ඒක බොහොම පහසුවෙන් සිද්ධ වුණා. නමුත් දැන් අපි ඇවිල්ලා spin button එකක් add කරන්න උත්සාහ කරපුවම sales revenue එකට අපිට පේනවා ඒක අපිට අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න බෑ. එතකොට අපි මොකක්ද කරන්නේ මේ වගේ වෙලාවක? එතකොට ඔයාලා විභාගෙදී කියනවා sales revenue එකට බටන් එකක් දාන්න ලක්ෂ ගානේ incremental change එකක් ඕනේ maximum value එක 1 million වලට යන්න ඕනේ. මේ වගේ වෙලාවක ඔයාලට මොකක්ද කරන්න පුළුවන්? එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද මේකේ තියෙන maximum 30,000 වලට විතරයි යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක කරන්න බෑ. No, it's not an answer. So you need to be smart. Right? ඔයා smart වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නේද මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ගැන හිතලා බලන්න. දැන් අපිට මේක මේ විදිහට බොහොම ඩිරෙක්ට් විදිහට කරගන්න බෑ. එහෙනම් අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ඩිරෙක්ට් විදිහක් ගැන නේ. කොහොමද? අපි දන්නවනේ අපිට 0 to 10,000 වගේ යන්න පුළුවන් කියන එක. 10,000 යන්න පුළුවන්. incremental change එකත් අපිට පුළුවන් 1000 වගේ වෙනස් කරන්න. right? එතකොට සෙල් ලින්ක් එක මම දැන් මේ අදාළ සෙල් එක නැතුව මම ගන්නවා වෙන සෙල් එකකට රිෆර් කරලා. right? අපි කියමු for example E4 කියලා. අපි E4 කියන සෙල් එකට රිෆර් කරනවා. then we can say okay. දැන් අපි ඒක okay කියමු. දැන් අපි බලමු මේක ක්ලික් කරලා ඔන්න 1000යි 2000යි 3000යි 4000යි 5000යි විදිහට වෙනස් වෙනවා නේ. 1000 ගානේ වෙනස් වෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් නේද මේ sales revenue එක right sales revenue එක 100,000 වෙන්න අපිට පුළුවන් මෙතන අපි ලියන්න මෙන්න මේ විදිහට. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ value එකට refer කරන්න refer කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක multiply කරන්න කියලා 1000න් 1000න් වැඩි වුණොත් මිලියනයයි නේ. ඔන්න ඔය විදිහට අපි sales revenue එක ගන්නවා. අර සෙල් එකට refer කරලා 1000න් multiply කරනවා. අන්න අපිට ආවා 1000න් නෙමෙයි අපි 100න් වැඩි කරන්න ඕනේ. Is that so? Yeah. 1000කින් නෙමෙයි 100න්. Sorry. 100. Right. ඔන්න අපිට 100,000 ආවා. එතන මෙතන 2000 වුණොත් 200,000. 3000 වුණොත් 300,000. දැන් බලන්න. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ සෙල් එක දැන් අපිට පුළුවන් hide කරන්න නේ. එතකොට ඕන අපිට මේක මේ විදිහට hide කරන්න පුළුවන්. right? That is one way. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක simply white color එකක් දාලා isn't it working?
ඒක white කරලා එහෙම නැත්නම් sorry ඊටත් වඩා අපිට බොහොම පහසුවෙන් මේකේ font එක white කරන්න හරියන්නේ. You can keep it no fill, but you can make it white. Right. දැන් පේන්නේ. ඒතර දැන් බලන කෙනෙක්ට පේන්නේ ඔයා මේක ක්ලික් කරනකොට අන්න values ටික 100,000 200,000 විදියට වෙනස් වෙනවා. So that is a smart way of doing that. So in fact, that is the way to do that. ඒතර ඒ වගේ වෙලාවක ඔයාට සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ දැන් අපි විභාගෙදි පෙවුනට කමක් නැහැ මේක මොඩල් එකක් අපි කාට හරි ඩෙවලොප් කරලා දෙනවා නම් ඒ වෙලාවේදී මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් right මෙතනදී අපිට පෙවුනට කමක් නැහැ අපි දන්නවනේ මේක ගන්න විදිය right එතකොට ඒක තමයි අපිට 30000ට වඩා වැඩියෙන් යන values වලදී කරන්න තියෙන option එක. එතකොට මේකේ මොකක් හරි multiplication එකක් division එකක් ওই විදිහේ මොනවා හරි mathematical operation එකක් භාවිතා කරලා ඔයාට මේ purpose එක achieve කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඔයා මොකක්ද කරේ? මුලින්ම link කරලා වෙනත් cell එකකට ගත්තා 1000 ගානේ වෙනස් වෙන්න maximum value එක 10000ක් කියලා set කරලා. ඊට පස්සේ ඔයා දන්නවනේ ඔයා මේක ක්ලික් කරනකොට මේ value එක වෙනස් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ link එකක් හැදුවා මේ cell එක සහ මේ cell එක අතර. එතන මේ cell එක මෙතනදී ඔයා මේ E4 කියන cell එකට refer කරලා ඒක multiply කරන්න කිව්වා 100 වලින්. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? ඔයා ක්ලික් කරනකොට මෙතන value එක change වෙනවා. මේ value එකට මේ value එක link වෙලා නිසා මෙතන ඒ අදාළ වෙනස එනවා. See whether it's clear to you? So it's a smart way of using your mathematical knowledge. Is that clear? ඒක පැහැදිලිද බලන්න? So would like to know your feedback. Yeah. Okay. Right. Now, similarly, you would find that when it comes to a model, even you may find something like this. Let's say in the model there is a corporate tax. අපි තුන් corporate tax එකක් තියෙනවා කියලා. So let's say that at the moment the tax is 20%. Right? අපි තුන් tax එක 20%. එතකොට මේ tax එකත් ඔයාලට වෙනස් කරලා බලන්න ඕනේ 10 වුණොත් කොහොමද 15 වුණොත් කොහොමද 25 වුණොත් කොහොමද 30 වුණොත් කොහොමද ඔය විදිහට right. එතකොට මේ වගේ වෙලාවකත් ඔයාලට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් you can go to data sorry you can go to developer you can go to insert and you can take this spin button එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට draw කරන්න spin button එක then you can right click and go to the format control. දැන් අපි set කරමු අපි කියමු minimum value එක අපිට වෙන්න ඕනේ 10% right maximum value එක අපිට වෙන්න ඕනේ 30% right 30% incremental change එක 1% කියලා තියෙනවා cell link එක මේ cell එක දැන් අපිට ඕනේ මේ click කරනකොට මේ tax rate එක එකින් එකට වෙනස් වෙන්න. ඒකට minimum 10% වෙන්න ඕනේ. maximum 30% කියන range එකට යන්න ඕනේ. right? දැන් අපි okay කියමු. right. දැන් අපි click කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. So once you click that you can see it doesn't work. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ. ඒත් අපි apply කරපු ක්‍රමයේ වැරද්දක්ද? නෑ ඒකේ වැරද්දක් නෑ. Right? But you can see that though we type 10% as the minimum value and the maximum value as 30%, it is not there, but it has become 0. අපි මේක දුන්නේ 10% කියලා පුතාලට මතක ඇති. ඕන්න අය පාරක් අපි දීලා බලමු 10%. maximum value ඔයා දුන්නේ මේක 30% කියලා. incremental change ඔයා දුන්නේ 1% කියලා. cell link එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. B5 වලට link කරලා තියෙනවා. දැන් ඕක okay කරොත් ක්ලික් කරාට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒත් අපි ගිහින් බැලුවොත් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා format control සියල්ලක්ම මේක 0 වෙලා තියෙනවා. ඒකට අන්න ඒකත් වැදගත් කාරණාවක් මතක තියාගන්න spin button එකට ආවහම spin button එකට handle කරන්න බෑ
values other than integer values. So only the integer values can be handled through the spin button. So the spin button එකෙන් අපිට handle කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ integer values විතර. ඒ කියන්නේ complete values. එතකොට 1 2 3 කියලා අපි ගන්නෙ. අන්න ඒ වගේ complete values integer values විතරයි handle කරන්න පුළුවන් මේ කියන spin button එකට. එහෙමනම් යම් කිසි වෙලාවකට ඔයාලට percentage value එකක් නම් handle කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකත් ඔයාලට ගන්න සිද්ධ වෙනවා using a smart way. Smart way එකට ඔයාලට ඒක කරන්න වෙනවා. ඒක කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ? අර කලින් කරා වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් කරන්න. minimum value එක අපි කියමු 10 කියලා. maximum value අපි percentage අමතක කරමු 30. incremental change එක අපි කියමු 1%. 1 කියලා. cell link එක අර වගේම අපි අදාළ cell එකට නැතුව වෙන cell එකකට දෙමු. දීලා අපි okay කියමු. right දැන් අපි බැලුවොත් ඔන්න අපි ක්ලික් කරනකොට මෙතන වෙනස් වෙනවා 10 11 12 13 14 විදිහට. එතකොට මෙතන අපිට පුළුවන් tax එක අපිට refer කරන්න අර කලින් වගේම මෙන්න මේ cell එකට refer කරලා අපි කියනවා ඒක divide කරන්න කියලා C එක. එතකොට C ෙන් divide කරපුවම ඒක percentage එකක් විදිහට එනවා. මෙතන අපිට percentage කියන format එක තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. So once you click that, you would find ඔයා මේ column එක බැරි වෙලා හරි hide කරලා දැම්මොත් ඔයාලට දැන් පේනවා නිකන් ඔයා මේ click කරනකොට අන්න ඒ corporate tax එක වෙනස් වෙනවා. නමුත් ඇත්තටම වෙන්නේ එතන වෙන cell එකක් වෙනස් වෙනවා. ඒ cell එක වෙනස් වීම හේතු කොටගෙන තමයි මේ corporate tax එක වෙනස් වෙන්නේ. But it seems that ඒක වෙනස් වෙන්නේ මේකත්. Right? So that is the way you have to deal with the percentage values. Or even when you deal with the decimals, that would be the way. So therefore, now you have learned the in and out of this spin button. You could see that. So it can handle the values up to 30,000 and also it can only handle the integer values. But by using your knowledge on mathematics, you can still overcome the issues. Even you can apply this to a situation where you have the percentage value. Even you can apply this to a situation where you have values higher than 30,000. Right? So මේ කාරණා දෙක තමයි ඔයා ප්‍රධාන වශයෙන් දැනගන්න අවශ්‍යයි. Right? Hope you are clear with that. Okay. So then this is the very first button what we are going to learn. So we took some time, but it's worth yeah. Right. Now let us move to a activity. So අපි activity එකට move වෙමු දාලා. First activity. Hope you can see the screen I'm sharing. Yeah. Fine. Develop a model to run sensitivity analysis that help the user to see the effect of changes in the inputs on the profit after tax. So ඔයාලා model එකක් develop කරන්න කියනවා. මෙන්න input values ටිකක් දීලා තියෙනවා. Year 1 sales unit, year 1 unit price, unit cost, operating cost, tax rate, growth. Likewise, the input data is given. So මේ විදිහේ input data ටිකක් දීලා ඔයාට කියනවා develop a basic model to show 5-year profit projection. So මේක base කරලා ඔයාට අවුරුදු 5කට profit projection එකක් හදන්න කියනවා. මුලින්ම. Right? We used to do something similar to this. ඊට පස්සේ ඔයාට කියනවා spin buttons create කරන්න කියලා මේ එක් ඒවට අදාළ. Sales unit වලට spin button එකක් create කරන්න, unit price එකට, unit cost එකට, sales growth එකට, tax rate එකට. එහෙනම් මුලින්ම අපි inputs ටික copy කරලා ගමු as usual. You can copy this input. So the life has made easy. So here I can take it to different. So these are your inputs. Inputs ටික දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා වැඩි අපිට ගොඩක් පහසුයි. Right. So this is going to be your inputs. ඔන්න එතකොට ඔයාගේ inputs ටික තියෙනවා. 10,000, 90, 60, 50,000, 40. Yeah, likewise, right?
දැන් ඔයාට ඕනේ output එකක්. එතකොට මේක profit projection එකක් කරන්න කියන්නේ අවුරුදු 5කට. Is going to be the profit projection that is for 5 years. Year 1, 2, 3, 4, 5. This is going to be your period. Going to make a period bigger. Then you know you have the sales. So you used to develop model like this: cost of sales, gross profit, profit. Do we have operating expenses? Has it mentioned? Yeah, operating expenses are there. Operating expenses. Profit before tax. Profit before tax. Income tax. Profit for the period. Profit for the period. Okay, so this is going to be your structure. So structure එකක් දැම්මා අවුරුදු 5කට profit එක තමයි forecast කරගන්න අවශ්‍ය, right? Okay, now I would like you to handle this. So first do this profit projection. එතකොට මුලින්ම මේ database කරගෙන profit projection එක හදන්න අපි මේ වගේ similar දේවල් කරා. ඒත් එක්කම ඒ අවශ්‍ය තැන් වලට buttons ටික apply කරන්න. Sales unit sales වලට button එකක් දාන්න කියලා තියෙනවා, right? So you need to add a button, and then unit price එකට button එකක් add කරන්න කියලා තියෙනවා. You need to add a button over here, and unit cost එකටත් දාන්න කියලා තියෙනවා. Add a button for that. ඒකත් button එකක් add කරන්න. Sales growth එකට දාන්න කියලා තියෙනවා. You need to add a button over here. Sales growth. And tax rate එකකට button එකක් add කරන්න කියලා තියෙනවා. Yeah, that's it. Okay. So this is the expectation. So now I would allow you say 20 minutes time to manage everything, right? Now it's 48 minutes or 50 minutes past 9. So you can take time up to 10 minutes past 10, and then we will discuss, right? I want you to first attempt that. Namuli pudala එක attempt කරන්න බලන්න. Give it a try. So in the meantime, if you have questions, yes, do let me know. Give it a try.
Right. So how is the progress? Did you attempted that? Or want some more time? Yes. So how about you, Amanda? Done with that? Opiomika, or I don't know. Renuka? Yes, would like to hear you. So have you attempted that? Or anyone who attempted that? So if you do not attempt that, then so even I'm not going to discuss the activities because I have explained all the theoretical concepts. So if you have not, so what's your question? Are you going to manage them on your own? Or do you Sir, want to know? sir මේ tax rate එක හදනේදී පොඩ්ඩක් ආයි කියලා දෙන්නකෝ. Sorry. tax rate එක මේ Right. හදාන්නේදී Right. Okay. Tax rate, it is simply the profit before tax, then multiplied by the income tax. Profit before tax again, income tax again, multiply කරන එක තමයි තියෙන්නේ. So in fact, so something similar to, exactly similar to this, we have discussed in the very first day itself. පළවෙනිම දවසේ එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ දෙවෙනි දවසේ අපි සාකච්ඡා කරා. මතක ඇති අපි ගත්ත පළවෙනි බේසික් එක්සැම්පල් එකේ තිබුණේ කොහොමද මේ වගේ දෙයක් work out කරන්න කියන එක. So it seems that you have not referred to that. Yeah. So it seems that the Tamidu has attempted that. So Tamidu, can you share your screen? So let me get rid from the screen sharing and let me allow you to share the screen. So would you be able to share that? සර් මේ ඩිසේබල්ඩ් කියනට නවා Sorry, Pata. දෙන්න ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරන්න. So I'm trying that. It seems that make host putting. So what I can do is I can make you host. So in that you may be able to share it. මම ආර host මේක දෙන්නම් ඊට පස්සේ share කරන්න පුතා ඊට පස්සේ අපි ඔයා මේක ඉවර වෙලා මට host transfer කරන්න right. Right, I have make Tamidu the host now. Yeah, now you may be able to share the screen. So let's see the answer of the Tamidu, right? Okay, good. So let's first look at so can you take us to the sales of year one? Go to that cell, year one sales. Okay, you have taken test B4 multiplied by B5. So let's see B4 and B5. B4, right? So it is sales units, and then you have taken right 90. Okay, good. Then year two, right there you have taken the B20 and you have multiplied it by 1 plus B10. Okay, good, very correct. Then you have simply drag it for the rest. So drag right, correct. Then cost of sales. Go to the cost of sales, B4 multiplied by B4 multiplied by B6. Yes, very correct, good job. And then in the next one you have taken the B21 1 plus B11. The unit cost growth is incorporated. So here when come to the sales, unit growth should also be there, no? But even in the sales earlier one, you need to incorporate both the growth in the price. So if you go to year two,
you have only incorporated the growth in the sales, in the sense that is sales unit. So here you can see the price growth is also there. Price growth එකත් incorporate කරන්න ඕනේ මෙතන. මෙතන තව multiplication එකක් දාලා උඩට ගිහිල්ලා go to that formula bar. In the formula bar where it shows B20 multiplied by, yeah, go to that. You can go to formula bar, right? Take another multiplication. Some multiplication එකක් ගන්න. Multiply 1 plus price growth, that is 3%. No? Yeah, 3%. Make it constant. Okay, good. Now it's very correct. Now you can drag it. Sorry, earlier one. No, not that one. Earlier one, yeah. Right. So similarly, when it comes to the unit cost of sales, you can go to this 630. There also you need to incorporate, take a multiplication. Make it the formula by right, multiply karanda 1 plus sales unit growth, sales growth 10%. 10%, no? Right. Make it constant. Okay, right. Now you can drag it. Earlier one. Yeah. Right. Now it's perfect. Operating expenses. Let's go to operating expenses. It's 50,000. Then you need to incorporate the operating. Yeah, good. Then you have dragged that. Very correct. Then the profit before tax, you have taken it correctly. Then the tax rate. So when come to the tax, you take the profit before tax and multiply it by the tax rate. Yes, very correct. Then you can drag it. You have dragged that. Then the profit for the period. Yes. Yes, now you have done it perfectly. Good job. Good job. And you didn't apply the buttons yet, no? Buttons are yet to be applied. Yes. You have taken a scroll button. This button we'll be discussing next. But at the moment, we are using that the spin button, right? Okay, good. Thank you very much, Tamilu. You can now, yeah. And can you please make me the host now? Right. Okay. Thank you. Thank you very much. Good job, Tamilu, right? Appreciated. So if I take that back, take that answer back over here. So as Tamilu has done very correctly, you can take the sales, the very first thing, year one, into unit sales price. Then you have taken for the next year, you have to incorporate the sales growth in the sense that is the unit growth and the growth in the price. We have taken that. Then you could have dragged that for the rest of the years. Then come to the cost of sales. You can take the unit cost into the sales. So then in the year second, you can refer to the previous one and incorporate 1 plus the unit growth that is applicable there, as well as the unit cost. Sorry. You can write it. So then you can take the gross profit. So it is a simple summation. Then the operating expenses. Since it's the expense, let me put the minus mark and refer to that. Then again, you need to incorporate the growth as well. 1 plus the operating expenses growth. Then you can take the profit before tax. Then the income tax. It is simply the profit before tax
multiplied by the tax rate. So make it minus. Yeah. Then the profit for the period, yes, you could have taken the summation. Right. Okay, so this is your profit projection. So you can remove, these are the inconsistencies, no problem. Right. So this is the very first thing. You need to first develop the model. So now we are done with the model development. Then what we can do, we can apply the buttons. No, unit sales minimum 5,000, maximum 30,000, incremental change 1,000. So you can go to data, sorry, you can go to developer, insert, and it is spin button, right? Currently we are doing the spin button. So you can take this spin button, right click, format control, minimum value, first set 5,000, maximum 30,000, incremental change 1,000, cell link, this is it, current value, 10,000 or whatever. Okay, so you have applied that. Then you can even copy this and paste it rather than entering them again. අර මේ විදිහට copy paste කරලත් ගන්න පුළුවන් මේ tool එක button එක කැමති විදිහකට කරන්න පුළුවන්. unit price එක 40 ඉඳලා 200ට වෙනස් වෙනවා. format control, minimum value 40, 200, 10, this one. Right. So if you copy paste that, it is problematic, no? Is it? No. That's fine. No? Right now it's fine. Yeah. Right. But it is safe. I think we may take that without copy pasting. So we may just enter that. That is safe. Right. The third one, it asks you to take unit cost from 20 to 150. Unit cost from 20 to 150. 20 to 150. Incremental change, that is 10, current value 20, cell link, you link that, right? Yes, it works. Then next, the sales growth from 5% to 15%. Sales growth 5% to 15%. So again, you have to use it in a smart way. Minimum value 5, maximum value 15, the current value say 5, incremental change 1. Refer to a different cell. Then you can take it as a reference. 11 divided by 100. Yes, now it works. Then the tax rate, you can do the same. You can insert a button. Take the format control. Tax rate, how it works, 20 to 50%. Incremental change 5%. Change by 5, cell link. You can have a different link. Then you can refer to
that divide by 100. Okay, so it works. Now you can see that if I minimize this, so with the figures, what you may change, you would witness that your model would also change, isn't it? Now make a changes එක model එකත් වෙනස් වෙනවානේ. See? So how easy that is, no? Right. Then the unit selling price can be changed. And make it lower, can make it higher, and the unit cost can do the same. The tax rate, once you change the tax rate, you can see that yes, it changed. Sales, yes, it changed. So likewise, you can see that it works perfect. So therefore, as we agreed, that now you can see that. So it will provide the convenience to the user. So instead of going and typing the things over there, you can just click it. And also at the same time, it would add some beauty or to the value to the model what you may develop, right? Right. This is the expectation of the first activity. See whether you are fine with that. If you have any questions, yes. Now you can raise that. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පුතාලට අහන්න පුළුවන්. Are you clear with that? ඒක පැහැදිලිද? Yes. Right. Can I know your question? Are you clear with that? Anything that you are not comfortable, do let me know. Yeah, right. Okay, thank you. So let us move on. So let's do one more button and have the break, right? It's going to be the scroll bar. So when it comes to the scroll bar, again, it is something similar to this. The scroll bar is exactly similar to what we have done now. So it is the spin button. මේ scroll bar එකත් අතර පුතා සමානයි අපේ spin button එකටම. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඒකත් apply කරලා බලමු අපේ කලින් මම ගත්ත example එක. අපි මේ sales unit වලට scroll bar එකක් දාලා බලමු. So again, you go to the developer, you can go to the insert, then there you may find the scroll bar. So you can see that. So in the second row, you can see that the scroll bar is there. So you can left click on that, and as usual, you can draw that. You can draw either horizontally or you can draw it vertically, whatever, right? Let me draw that horizontally first. Horizontally draw karanna, right? So this is how it comes. So as you did earlier, you can right click, go to the format control, and you can apply. So let's say that your sales need to be changed from 0 to 10,000. Incremental change, let's say it is 1,000. Cell references, you can make this. The current value, let's say, yeah, it's 0. Fine. Okay. Then one අපි කොහොමද මේක operate කරන්නේ? So you can see that is still the up arrow and the down arrow is there. So you need to now click this. So once you click that, as you experienced earlier, you can see that it changed. That's it. That's why I told you it is exactly similar to what you call the spin button. Spin button එකට සෑම අතින්ම සමානයි. ඒතර පොඩි වෙනස්කමක් තියෙන්නේ ඕනනම් අපිට පුළුවන් මේ scroll bar එක මේ විදිහට අල්ලලා change කරන්න. Right? Even you can hold this and you can change. But you would find that if you have to change it accordingly, the values what may come is different. Main values වෙනස්. So සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි මේ click එකෙන් තමයි වෙනස් කරන්නේ. එතකොට මේ clicks වලින් වෙනස් කරනකොට අපි අර කිව්ව විදිහටම ඒක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේක ඔයාට
කැමති නම් තිබ්බ මේ විදිහට horizontally draw කරන්න එහෙම නැත්නම් vertically draw කරන්නත් පුළුවන්. එතන මම sales revenue එකට එකක් දැම්මොත් scroll bar button එකක්, so you can put it like this. මේ විදිහට දාගන්න. Format control, minimum value, let's say 1000, maximum value, let's say 10,000, incremental change 1000, cell link, මොනවා cell එකට අපි link කරනවා. Right? දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ sales revenue එකට link කරන්න. Okay. Take that and multiply it by 100. So once you click that, so it change as we got earlier. That's it. So therefore it is exactly similar to the spin button. So it's not a big thing, right? Okay. Now it says that develop a scroll button for the unit price and sales growth rate in the above example. So scroll button දෙකක් create කරන්න කියලා growth rate එකටයි unit price එකටයි. කලින් example එකේ තිබ්බ unit price එකටයි sales growth එකටයි button දෙකක් create කරන්න කියලා. Okay, let me give you 5 minutes time to do that, then thereafter we may try that. හරි එහෙනම් විනාඩි 5ක් අරගෙන පුතා ඒක attempt කරන්න. Apply a unit price එකට දාන්න ඕනේ. unit selling price එකට ඒ වගේම growth rate එකට, sales growth rate එකට. So add two scroll buttons over here and over here. You can do that in no time here.
Right. Hope you would have attempted that. So let us now see. So you need to develop to the unit price. Okay. Then go to insert button. You can draw a button, and then what are the dimensions? The unit price earlier. It changed from 40 to 200. Incrementally change 10. Okay. Then go to format control. 40 to 200. Current value also let me set. Incremental change, that's going to be by 10. Cell link, this is it. You can say okay. So you can change it, right? Now in fact you have two buttons. Now you can change from either, right? Okay. Then the next one, it is about the sales one. Again, you can take that, you can draw it. So what are the dimensions? Sales price 5%, 15, and 1%. The minimum value 5%, current value also let me say 5%. Minimum maximum value 15%, incremental change. Yeah, it is 1%. Cell link. Let me link to this. Okay. You can change that. Again, similar to that, you have two options. You can change from either. But Kamathi King change current. Right. Okay. So it's about the scroll button. You have witnessed that it is exactly similar to the spin button. So no difference. But the next button what we'll be discussing, that is going to be a different one. So I think now it's 37 minutes past 10. It's almost 10:40. So let's take a break of 20 minutes as usual, and then we'll be getting started from 11. අපි මනම් break එක කරගෙන උතලා අපි 11ට පටන් ගමු, right? Okay. So have a break and come back. So let us get started. So now we have to discuss on, so far we have discussed two buttons. The option, the first one, it was the spin button. And then we have discussed on the scroll bar. Now we'll be looking at the third one. It is called the option button, right? So when come to this option button, again, so it is another important tool that is available in your spreadsheet package. So if I'm to show you basically what we can do in this option by using this option button, it's like this. As it suggests, you can select several options. So let me take a example, right? Let's say that there is a particular internet service provider. So let's say it's Mobitel or something, right? So this particular service provider, so let's say that he offers several internet packages, right? Several internet packages. Let's say they offer package called kind of a platinum package, let's say platinum package, where it includes data, let's say data bundle. So let's say
it offers 50 GB, right? So that is a data bundle, right? And then there's another package, let's say it's gold package, and there it offers you 30 GB, right? And another package, let's say it is silver, say 20 GB, and also a bronze one, bronze, and let's say it is 10 GB, right? So අපි හිතමු මේ වගේ විවිධ options තියෙනවා කියලා, විවිධ package තියෙනවා කියලා, right? Then let's say that there's a particular manager who would request from his employee, one of his employees. So once he select the package, he want to weave the applicable data bundle, right? So there's a manager who requests his employer to come up with a kind of a model. So once the manager select the package, the corresponding data bundle need to be displayed. So manager කියනවා එයාගේ ඉන්න employee කෙනෙක්ට එයාට ඕනේ model එකක් develop කරලා කොහොමද එයා ඇවිල්ලා මේ package එක select කරනකොට ඒකට අදාළ data ප්‍රමාණය ඉස්සරහින් display වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඕක තමයි requirement. So he want to switch between the option, he want to select the options. Once he take a particular option, he need to see what is the applicable data. So ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් ඕනේ කියන. So in a scenario as such, you can do that using a particular button available, and we call it the option button. But in order to take this option button, the very first thing is that you need to draw a group box, right? So you can see that out of the form controls, there is an option called group box. So මුලින්ම පුතාලා අපි මේ option button එක ගන්න කලින් මේ group box කියන එක ගන්න ඕනේ. So මම ඔන්න group box එක click කරා, then I draw it. මේ විදිහට මම box එකක් draw කරගන්නවා. So if you wish, you can rename this, you can edit text and you can rename this box as well, and this is called you can press delete and then you can name it as packages. So packages ne කරන අපිට data packages or packages, whatever, you can give an appropriate name and press enter, right? දැන් ඔයාලට පේනවා මේ box එක packages කියලා නම් කරලා තියෙනවා. Then you can have the options. දැන් ඔයාලට පුළුවන් අර option enter කරන්න, right? So what are the options? So here you have 4 options, so therefore you can draw 4 options. Options 4ක් ඔයාලට draw කරන්න පුළුවන්, right? Several options can be drawn. The third one and the final option. So මේ විදිහට ඔයා ඔන්න group box එක ඇතුලේ options කිහිපයක් දාගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේවා rename කරගන්න. You can edit text, right? First one is the platinum. පළවෙනි එකට අපි කියනවා platinum කියලා. දෙවෙනි එකට අපි කියනවා gold කියලා. The options you are taking, right? Gold. The other one we call it silver. Silver and the bronze. Bronze. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ option 4 තියෙනවා. manager ට ඇවිල්ලා මේ option මේ විදිහට click කරන්න පුළුවන්, right? So manager මේ විදිහට options click කරනකොට මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? ඒ අදාළ data ප්‍රමාණය මුලින් ඉස්සරහින් යම් කිසි තැනක display වෙන්න ඕනේ. Right, let me
right click. So let me select this package, and then I can right click, sorry, package, and go to format control. Sorry, you need to go to the options. So here you can go to a particular option, say platinum, and you can go to the format control. Then you can go to the control, you can say uncheck that. Then you can select a particular cell. Now we select a selector, right? Then අපි බලමු මේක select කරලා මොකද වෙන්නේ. You can see this as 1 2 3. Let me uncheck that. Right, okay. Now if you select that, sorry, let me remove this. Seems something is wrong with that. These three is working properly. මේ තුන okay. 1 2 3 වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. තව එකක් මම දාගන්නම්. බටන් එකක්. Edit browse, right? Right. Okay, now it works fine, right? දැන් මම මොකක්ද කරේ මේකේ මුලින්ම මේ විදිහට options ටික දාගත්තා. දාගෙන එක option එක right click කරලා format controls වලට ගිහිල්ලා cell එකට link කරා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ box එක ඇතුලේ තියෙන options වලට මම මාරු වෙනකොට ඒක 1 2 3 4 වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. Right? 1 2 3 4. දැන් ඔයාලට මොකක්ද කරන්න පුළුවන් මේකෙන්? ඔයාලට අවශ්‍ය මොකක්ද outcome එක? You want to see the applicable data නේ. ඒ අදාළ data ප්‍රමාණය මොකක්ද කියලායි display වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් අපේ if කියන knowledge if සම්බන්ධයෙන් අපේ knowledge එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් develop කරන්න අර outcome එක. So for example, if you take this if function, so you refer to this cell. If this cell is 1, so මේක 1 නම් අපි කියන්නේ platinum එකට නේ ඒක 1 වෙන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් මේක 50 GB කියන එක display කරන්න. ඉතින් refer කරන්න පුළුවන්. value if false නම් අපිට පුළුවන් තව if එකක් ගන්න මේක test කරලා ඒක 2ද කියලා බලන්න. If it is true, you can get this. If false, තව if එකක් ගන්න බලන්න මේක 3ට සමානද කියලා. එහෙමනම් it's 20 GB. If false, වෙන option එක තියෙන 4 එහෙමනම් ඒක 10 GB කියන එක ගන්න පුළුවන්. Now you can say okay. Then බලන්න ඔයා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මෙතන once you click the platinum, you can see the 50 GB appears. You can see 30 GB, 20 GB, 10 GB. ඒකට ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක hide කරලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට කෙනෙක්ට පේන්නේ අපි මේ options select කරනකොට මේ manage available options ටික select කරනකොට ඒ අදාළ data bundle එක අපිට display වෙනවා. Right? So this is what basically what we can do with these options. So මේ options වලින් basically අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒකෙත් ඇත්තටම තියෙන capability එක තමයි ඔයාලා දැක්ක විදිහටම මේ options select කරනකොට වෙනස් වෙන්නේ යම් කිසි cell එකක තියෙන 1 2 3 4 විදිහට options. ඒතකොට එතනින් එහා පැත්තට අපි අපේ if knowledge එක භාවිතා කරලා තමයි මේ outcomes ටික ගත්තේ. Right? ඒතකොට එතනදී අපිට ඔන්න options උත් එක්ක if knowledge එක couple කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒතකොට අපි දැන් options වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් once you select the options, it's only change a particular cell. යම් කිසි cell එකක තියෙන value එක වෙනස් කිරීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. Right? But the answer can be taken like this. Are you clear with that? ඒක පැහැදිලිද බලන්න පුතාලට?
Anything that you're not comfortable, just do let me know. We can do it. Yes. Do you want me to do that again? I parak man karanna ඕන දෙක. So can you explain to me? Right, sure. මම එහෙනම් මේක ආපහු සැරයක් අපි දාමු උදා. එතකොට මෙතන options වලදී the basic story එක මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති. අපිට we can select between the options, right? We can select between the options, and when we select the option, the applicable information appears. So here the manager wanted us to develop a kind of a model. So when we select, when that manager select a particular package, he wanted to see the corresponding data. So that was the requirement. When you come up with the requirement as such, what you need to do first, you need to go to the developer and go to the insert and take a group box. So මුලින්ම කරන්න ඕනේ group box එකක් ඇඳ ගන්න එක. Then if you wish, you can even edit the text. You can delete the existing text and even give a name. එකට ඔයාලට නමක් දෙන්න පුළුවන්. Let's say packages and enter that. ඊට පස්සේ ඔයා මොකක්ද කරන්නේ? You can take the options. So here you can see the option button is there. You can draw several options. Option 1, 2, option 3, and option 4. දෙක තුන හතර විදියට ඔයා options ටිකක් දාගත්තා, right? Then you can right click. Even you can edit the text. දැන් ඔයාලට edit කරන්න පුළුවන් මේ text එක. පළවෙනි package එක මොකක්ද අපේ? It's platinum, no? Platinum කියලා දාගත්තා. Second one, එක gold package එක. These are the different options we have. Then the other one, it was the silver package. Like a silver. The other one, it's going to be the bronze. Right. On the packages හතර. දැන් අපිට මොකද කරන්න ඕනේ? අර cell එක link කරන්න ඕනේ. So as you used to do earlier, so therefore you can take one option. Let me take this platinum and right click and go to the format control. Then you can see the cell link and you can refer to a particular cell. This is it. ඔන්න මම refer කරා. දැන් බලන්න ඔයා මේක check කරනකොට once you check that, you can see yes, it works properly. तर මේවා අතර යනකොට 1 2 3 4 විදියට ඔන්න එනවා. now ඕක තමයි ඔයාලට basically options වලින් කරන්න පුළුවන්. options button වලින් මේ option 1 2 3 4 කියලා display වෙන එක. එතකොට ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ? ඊට අමතරව මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය මේක නෙමෙයි, ඔයාට අවශ්‍ය data bundle එක display වෙන්න. එහෙනම් ඒක ඔයා achieve කරන්නේ කොහොමද? You can use a if function. Your knowledge on if function. So මෙතන if this is equal to 1, you can say that is 50 GB must be displayed. If it is 2, if this is equal to 2, then you want this to be 30 GB. Then another one you can take. If this is equal to 3, you want this to be 20 GB. So if false, you want this to be 10 GB. Say okay. Three, 1, 2. We have taken the fun. So here 2 if functions for them. Right. So now okay. So now you can see. So once you select that, yes, the applicable data bundle appears. That's it. So that's what we can do using the if function coupled with
the options. So කෙනෙක්ට පේන්නේ අපි මේ column එක hide කරොත්, so if you hide that column, the one would see that අපි මේ select කරනකොට package එක අන්න applicable data ටික ඉස්සරහින් පේනවා කියන්නේ. Right? Is that clear? Right. Okay, good. Now we can move on to an activity and see. Then the things would be more convenient, right? So what අපි බලමු activity 3 එක. So let's share the screen. Okay. A company produce soap under the brand name Touch. The company එකක් තියෙනවා. එයාලා they produce soap under the brand name Touch. And they produced in 3 categories as lavender, jasmine, and rose. They basically produce 3 variants: lavender, jasmine, and rose. The price of each category of soap is 65, 60, and 55, respectively. Develop a model to enable the sales manager to select an option to beat the price of each category of soap. So, model එකක් develop කරලා දෙන්නලු sales manager ඇවිල්ලා ඒ option select කරනකොට ඒ අදාළ price එක appear වෙන විදිය. උදාහරණයක් sales manager lavender කියන එක select කරොත් එයාට ඕනේ 65 කියන price එක පේන්න. Jasmine select කරොත් it need to be 60. Rose select කරොත් it needs to be 55. ඒ වගේ දෙයක් අවශ්‍යයි. So can you think of, yeah? So would like you to attempt that. You can take let me give you 10 minutes. Okay, 10 minutes time and try that out. Then thereafter we'll see. විනාඩි 10ක් වගේ ගන්න මම හිතන්නේ 10ක් යන නැති වෙයි. So as soon as you finish, you can let me know, then we can see that. Okay, give it a try.
Right. Hope you would have done with that. Yes. So can we see that? So here again, what you can do. So it is better that if you can produce a small table. You can take the soap and the price. So you can take the soap and the price. You have lavender and jasmine. Jasmine and rose, right? So I can remember it was 65, 60 and 55. Is that 65, 60, 55? Yes, lavender, jasmine, rose. Okay. So now what the sales manager want, as we did earlier, so you need to go to the developer, then you need to take a group box first. First you need to draw a group box, and as usual you can rename that, delete the existing text, sorry, delete the existing text, and it is called the touch. It was the brand, enter it. You have three options here, you can draw that. As usual you can rename that. It's going to be lavender. Jasmine. Jasmine. And finally it is rose. So now most importantly you need to select one and go to the format control and give a cell link. Now you can see once you select these options, yes, it changes 1, 2, 3. Now what you want to do using your knowledge on if functions, you can do that. If this is equal to 1, you want the price to be 65. If false, you need to take another if. This is equal to 2, then the price needs to be 60. Or otherwise, price needs to be 55. Say okay. Now you can see once you select, switch between the options, so the applicable price comes. So hope that you all would have managed that. So if you have any questions on that, so please do let me know. Are you all fine with that? So if anyone who could not get this done, so please do let me know. Right? Hope you all have done that. Right? Yes, Amasha, Kumari, Manjali. So how about you all? Got it done? If function maker, you need to show the if function. Yeah. So in fact, this is something we have discussed just to show that. So if function එක අපි මේ ගත්තේ මොකද්ද? nested if එක. So nested if එකක් කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? So when you have several outcomes, you can take the if function, the basic test. So මුලින්ම ගිහිල්ලා එක test එකක් අපි කරනවානේ. මේ cell එක එකට සමානද? සමාන නම් so ඒක කියන්නේ lavender වලට අදාළ price එක 65. ඒක අපි ඔන්න දුන්නා. So value be false. අපිට තවත් options දෙකක් තියෙනවානේ. තවත් outcomes දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට සිද්ධ වෙනවා තව if එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් කරන්න වෙනවා මේක දෙකට සමානයි. ඒතර දෙකට සමාන නම් ඒකට අනුරූපී price එක අපි දන්නවා 60 කියලා. එහෙම නැත්නම්
අපිට තව තියෙන එක නම්බර් එකයි 3. ඒතර දෙක නෙමෙයි එක නෙමෙයි නම් දෙක නෙමෙයි නම් ඒක 3 විදියට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට පුළුවන් ඒක නිකම්ම ප්‍රයිස් එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඔයා මේකේ ස්විච් වෙනකොට between the options, yes, the applicable price appears. So this is the basic story. මේක තමයි කතාව. Okay. Hope you are fine with that. Itana එක okay කියලා, right? Fine. So now let's move on to the next button. What is that? It is the list box. So make up, list box එකක් කියලා. So මේ list box එකක් basically it is similar to the option button, right? So like you have witnessed that the scroll bars are similar to the spin button. So here the list box is equal or similar to the option, right? So if I want to show you how it basically works, so let me take the same example what I got earlier. So let me copy this and I paste it somewhere over here. Let's say that the same requirement, there's a manager. Once the manager select the different packages, the manager want to see the applicable data bundle. So that's the requirement. So when a situation like this, you could have achieved that using another button that is called the list box. You can see that here the list box is there. You can take the list box and you can draw the list box like this. So maybe on a list box එකක් ඔයා draw කරගන්න. Then what you can do, as usual, you can right click and go to the format control. කලින් විදිහමයි right click කරලා ඔයා යනවා format controls වලට. Then it asks you input range. දැන් කලින් නම් අර options වල නම් අපි මොකක්ද කරේ? option 1 2 3 4 විදිහට අරගෙන ඒවා type කරන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් මෙතනදී අපිට එහෙම කරන්න ඕනේ බොහොම පහසුවෙන් input range එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. Right? That is basically the options. ඒතර options ටික range එකක් විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මොකක්ද අපේ options තිබුණේ? platinum, gold, silver, bronze කියන ටික. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ ටික ගිහිල්ලා select කරන්න. Select that. Select කරලා ඔයා okay කියන්න බලන්න. මොකද වෙන්නේ බලන්න. You can see that the options has come over there. අර කලින් අපි මහන්සි වෙලා options 1 2 3 4 විදිහට දාගත් එක දැන් බොහොම පහසුවෙන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. So that is the convenient of list boxes. List box වල තියෙන පහසුව ඒක තමයි. Now what you can do, you can right click, go to the format control again, then link the cell. Cell එකට link කරන්න. මොකක් හරි cell එකක් link කරන්න. Say okay. දැන් ඔයා බලන්න මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඔයා මේක select කරනකොට platinum 1 2 3 4 මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. වෙන අර කලින් විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් දැන් if function එකක් අරගෙන if this is equal to 1 එක නම් 50 GB pen false නම් තව if එකක් ගන්න මේක දෙකට සමානද බලන්න. සමාන නම් 30 GB නැත්නම් තව if එකක් ගන්න check whether this is equal to එහෙමනම් 20 GB දෙන්න නැත්නම් 10 GB say okay. Now select yes. So it works. So therefore you can see that the list box is exactly similar to the option button, and even it is convenient more than that. Options වලට වඩා ගොඩක් convenient. මොකද options වලදී අපිට සිද්ධ වුණා මේ options එකකින් එක type කරන්න. මෙතන එහෙම නෑ. අපි මොකක්ද කරේ? කෙලින්ම right click කරලා format controls වලට ගිහිල්ලා input range එකට ගිහිල්ලා input range එක specify කරනවා. ඊට පස්සේ cell එකකට link කරනවා. So therefore it is quite convenient. In that respect it is quite convenient. මේ විදිහට බලපුවම මේක ගොඩක් පහසුයි. Right? Okay. Are you clear with that?
පැහැදිලිද ඒක? Okay, good. So now let's try this through an example. You have the activity 4. See, there are several products, the toys, drugs, beer, food, DVDs. Quarter 1, quarter 2, and quarter 3 sales are given. Develop a model to display the total sales upon selecting, right? Not the, upon selecting products from the list box. List box එකේ මේ products ටික select කරනකොට ඔයාට appear වෙන්න ඕනලු මේ වගේ total sales. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දීලා තියෙන්නේ කාර්තු 1 2 සහ 3 කියන කාර්තු වල sales. ඒතකොට ඔයා list box එකේ මේ කියන products ටික select කරනකොට products එක select කරනකොට ඒ එක එක product එකට අදාළ total sale එක appear වෙන්න ඕනේ. So there you need to think a little. පොඩ්ඩක් එතන හිතන්න වෙනවා. ඒ විදිහට කල්පනා කරලා ගන්න බලන්න. Give it a try. So I can allow you say 8 minutes. Now 37 minutes past 11. You can take the time up to 11:45 and then we'll see. Now we can start.
Right. Hope you would have done with that. So can we have a look at that? Yes. So did you manage to do that? Tamidu, Amasha, Amanda, or anyone? Yeah. Did you manage to do that? එක් කරගත්තද කොහොමද? Manjali. Yes, anyone? So if you have managed to do that, yes, you can share it with us. Right. So how you basically do that? You can take this activity. Okay. So this is basically the table what you are given. So what is the expectation? So when you are taking a list box, you can take a list box. Right. When you take the list box එක ගත්තහම then right click, go to the format control, and you want to specify the input range. This is it. මේක තමයි ඔයාගේ inputs. You can link that to cell as well. Give a cell link and say okay. Now when you select the product, you can see shows as 1, 2, 3, 4. Now what you want, when you select the product, you want to see the total sales. So that's what you want, the total sale. So then what you can do that using a function, isn't it? You can take a function as we used to do logical test. If this is equal to 1, then what you want to do? You want to take the summation of toys. This is what you want, right? Then value be false, you can take another if function. You want to check whether this is equal to 2. If it is 2, you want to take the summation of this. Even if you have given a range name, you could have done that easily. A range name එකක් දීලා තිබ්බනම් ඇත්තට මීටත් වඩා පහසුයි. And you can take another if this is equal to 3. තුනට සමාන නම් you could have taken the summation of this. Sorry, mistake only. Then another one you need to take if this is equal to 4. If so, you can take the summation of the fourth one. So the value be false, you can take the summation of the fifth one. The fifth one right. This is it. Right. So this is how you should have taken. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට තිබුණා මෙතන ඔන්න total එක දාලා එතනින් refer කරලා දෙන්නනේ. So if you have think smart, you could have even taken the total. මෙතනම total එක අරගෙන එතකොට ඔයාට ඒක එකට අදාළ total එකට refer කරලා දෙන්නත් තිබ්බා. Right? Either way you could have done that. So whichever the way, you must be able to produce the correct answer. මොන විදිහින් හරි නිවැරදි answer එක produce කරන්න තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ. Right. So that's it. See whether it is clear to you. බලන්න එක පැහැදිලිද කියලා. So out of the 5
tools what I wanted to discuss for the day. We managed to discuss 4 tools. අපි tools 4ක් කතා කරා අද දවසේ. So then we have to discuss this checkbox. It takes time. So it take at least 30 minutes. So I'm not going to touch that accordingly. Then we have the paste option and also the pivot table. So we can take this to the next class, the discussion of the next class. As well as in the next class, we are going to start the financial functions. So under that, we'll be discussing the depreciation and the loan amortization as well as NPV and IRR. So that is what we expect to discuss in the next class. So, and again, if you look at your course outline, you would find your second assignment would be based on the financial functions. So hence the next class discussion is a pretty important one. So make sure that you are going to attend them as well. Yes. So then that's all what I wanted to discuss for the day. Yeah. So if you have any question on what we have discussed last, yes, now it is the time. දැන් කතා කරපු මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද තාලට? Anything that you are not comfortable? Yes, we can look at that, or otherwise we can wind up the discussion for the day. Hope you all are doing good. සර් ආයි පොඩ්ඩක් අර ටෝටල් සේල්ස් එක ගත්ත එක ටිකක් කියලා දෙන්නකෝ. පුතා ඔව් අර මේ මෙතන ටෝටල් සේල්ස් එක අරන් තියෙන එක. ඔව් ඒක ගත්තේ කොහොමද කියන එකනේ. right. එතන basically අපි කරේ පුතා if function එකක් භාවිතා කරලා. දැන් මම පෙන්නුවොත් මුලින්ම අපි බැලුවා අර logical test එකකින් මේක එකට සමානද කියලානේ. අපි දන්නවා toys select කරපුවාම මෙතන එකනේ අපි වෙන්නේ. එහෙනම් එක select කරපුවාම අපිට total sale එක විදිහට එන්න ඕනේ toys වලට අදාළ total sale එකනේ. ඒතකොට ඒක අපි කොහොමද ගත්තේ value එක through නම් අපි කිව්වා sum function එකකින් ගන්න toys වල total එක. ඒතකොට ඒක තමයි මුලින්ම කිව්වේ. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි මේක දෙකට සමානද කියන එක බැලුවා. ආපහු if function එකක් අරගෙන මේක දෙකට සමානද බැලුවා. ඒ දෙකට සමානයි කියන්නේ drugs වල total එක. එහෙනම් drugs වලට අදාළ total එක work out කරන්න කියලා අපි කිව්වා. ඒ විදිහට මේක 3 4 5ට සමානද කියලා බලලා ඒ corresponding sale එක තමයි අපි ගත්තේ. ඒතකොට මේ විදිහට තමයි අපි ඒක කරේ. මම ආයෙ පාරක් වර්ක් කරලා පෙන්නනවා. We can take if function. මේ විදිහට අපි if function එක ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා logical test එක මේක සමානද කියලා බලනවා එකට. So if it is equal to 1, you can write a formula, take sum of the toys. Toys වල එකතුව ගන්න. ඒතර ඔක තමයි කරන්න කිව්වේ. ඒතර ඒක තමයි මේක එකට සමාන නම් එන උත්තරේ. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා අපිට තව options කිහිපයක් තියෙනවා නිසා තව if එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු මේක සමානද බලන්න දෙකට. දෙකට සමානයි කියන්නේ drugs වල total එක එන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒකේ outcome එක ඔන්න අපි sum එකක් අරගෙන අපි කිව්වා drugs වල total එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි තවත් options කිහිපයක් තියෙන නිසා ආපහු අපි if එකක් ගන්නවා. අරගෙන අපි අහනවා මේක සමානද එහෙම නැත්නම් 3ට. 3ට සමාන නම් අපි කියනවා එහෙමනම් sum එක ගන්න. 3 කියන්නේ beers වල total sale එක. So beer වල total sale. ඊට පස්සේ අපි තව options දෙකක් තියෙන නිසා තව if එකක් ගන්න වෙනවා. ඒක අරගෙන අපි කියනවා මේක සමානද බලන්න 4ට. 4ට සමාන නම් අපි කියනවා take the sum මෙන්න මේ foods වල. ඊට අනිත් option එකේ තියෙන්නේ කොහොමත් 5. එහෙනම් මේ 1 2 3 4 නෙමෙයි නම් අනිත් එක දැන් obviously 5. සායක අපි කියනවා sum එක ගන්න if false say okay. ඒක තමයි අපි කරේ. Now you can see when you switch between the options ඔන්න ඒ total එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් මේක ඊට වඩා පහසු විදිහට ගන්නත් තිබ්බා. if එකේ අපි total එක දැන් work out කරගත්තානේ. එහෙනම් මේක සමාන නම් 1ට මේ cell එකට refer කරනවා.
එහෙම නැත්නම් මේක සමාන නම් 2ට ඔයාලට මේ සෙල් එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව එකක් අරගෙන මේක සමානද කියලා බලනවා 3ට. if so this is it. එහෙම නැත්නම් තව if එකක් අරගෙන මේක සමානද 4ට. එහෙමනම් මේ 1 2 3 4 නොවෙනවා කියන්නේ 5 අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් 5 1 මෙතන නිකම්ම දාන්න. Even you could have taken that way. ඒ විදිහටත් ගන්න තියෙනවා. Right? So whatever it is, you must be able to take the total. Clear? Okay, good. Right. Okay, then thank you very much. See you in the next class and stay safe.